Welcome to the new chapter of EC Learning, powered by Elegant Central. Please subscribe our channel, like, share, comment, and also enable the bell button to get the recent notifications. Good morning, children. Yes, good morning. How are you? How are you? Fine. Okay. Today we are going to study our first English lesson. What is the name of lesson? Two ants. Two ants. Do you like story? കഥ ഇഷ്ടാണോ? Yes, all of you like story. Now, teacher going to say the story of two ants. ആരുടെ സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത്? Two ants. Do you see ants? Yes. ഉറുമ്പിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? They are in different colors and size. അല്ലേ? ഉറുമ്പ് പല നിറത്തിലും പല വലിപ്പത്തിലും കാണും. Some are brown and some are black. കറുത്തുറുമ്പും ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ഉറുമ്പിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കറുത്ത ഉറുമ്പിനെ നമ്മൾ എന്തു പറയും? കട്ടുറുമ്പ്. Now I am going to start the story. Listen carefully. In the story, there are two ants. They are brown in color. നമ്മളുടെ കഥയിൽ രണ്ട് ഉറുമ്പുകളുണ്ട്. They are brown. One ant is big. One ant is big, but another is small. One ant is big, another one is small. The name of our big ant is Ben. Big ant is called Ben. The name of our small ant is Sen. Small ant is Sen. നമ്മളുടെ വലിയ ഉറുമ്പിന്റെ പേരാണ് ബെൻ. ചെറിയ ഉറുമ്പിന്റെയോ? സെൻ. ഓക്കേ. Who is big ant? Who is big ant? Yes, Ben. Who is small ant? Small ant, yes, Sen. Ben and Sen are friends. They are good friends. അവര് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. So they play together. They play together. അവര് ഒരുമിച്ച് കളിക്കുമായിരുന്നു. Ben and Sen play together. One day they go out to play. ഒരു ദിവസം അവർ കളിക്കാൻ പോയി. The ants reach a park. Ants
reach a park. Do you see park? Yes. പാർക്കിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? പാർക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? യെസ്, സ്വിംഗ്. യെസ്, സീസോ. പിന്നെയോ? ഫ്ലവേഴ്സ്. ഓക്കേ. ദെൻ ട്രീസ്, മരങ്ങള്. പാർക്കില് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? സ്വിംഗ്, സീസോ, ഫ്ലവേഴ്സ്, ട്രീസ്, ഗ്രാസ്, then butterflies, yes, birds, etc. Two ants, that is Ben and Sen, reach the park. They like the park very much. Ben and Sen sit on the swing. ബെന്നും സെന്നും എവിടെയായിരുന്നത്? സിറ്റ് ഓൺ ദ സ്വിംഗ്, ഊഞ്ഞാലിലാണിരുന്നത്. ഹൗ ഡസ് ദ സ്വിംഗ് മൂവ്? എങ്ങനെയാണ് സ്വിംഗ് മൂവ് ചെയ്യുക? യെസ്, ദ സ്വിംഗ് മൂവ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത്. The swing moves back and forth. After that, they sit on the seesaw. They sit on the seesaw. Do you see seesaw? How does the seesaw move? Yes, seesaw moves up and down. Seesaw moves up and down. Do you like to draw pictures? Yes. ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ now we can draw a picture of a park. What are the things in the park? Do you remember? Yes, swing, seesaw, trees, flowers, butterflies and birds. So, we can draw the picture of a park. With the help of parents, you can draw the picture of a park and show me tomorrow. Okay. Please subscribe our channel, like, share, comment, and also enable the bell button to get the recent notifications.